السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alhamdulillah, we praise Allah subhanahu wa ta'ala, we thank Him, we glorify Him, we laud Him, Allah Azza wa Jal, for allowing us to be here today, allowing us to visit this country in this short time we have here. We thank Allah, we thank the people for allowing us to be here to spread some advice and a short talk, inshallah. Today, I would like to speak of a topic that much people, they do not want to speak about. Maybe they are afraid. Most people, they do not know, they are not aware, they are not educated about it, they are not taught about it. It is the topic of spiritual things, jinns, sorcery, sihr, voodoo, necromancy, obia, black magic, all this is sorcery, and ayn, jadoo, walai. Today I would like to speak about those things and to speak about the cure for those things, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Die broeder heeft gezegd dat alhamdulillah, hij bedankt Allah subhanahu wa ta'ala om hier in dit land te zijn, om in Suriname te zijn. En we zijn hij zal praten over iets waarover heel veel mensen niet willen praten, omdat ze bang zijn of omdat ze geen kennis erover hebben. Ja? Die dingen staan bekend als wat hij al zei, jadoo, obia, zoals usanipa, obia, ja, ojha, maakt niet uit, allemaal vallen onder dezelfde categorie. En hij zal ook praten over de genezing daarvoor, en dat is de Heilige Koran. Some people, some persons, some Muslims, they ask us, why do you all speak about these things? Why? We should not speak about those things. Don't get involved in those things. Don't understand those things. Leave it alone. We must understand there is two main reasons why we must discuss. We must inform. We must educate. We must know. The first reason is sorcery, voodoo, magic, obia. It is shirk. It is kufr. It is disbelief. Allah mentioned in the Quran, fitnatun wa la takfur. It is kufr. It is disbelief. Sorcery and magic, it involves
satanic actions. It involves satanic words. And it is important for the Muslims to understand this topic, because it is widespread, it is well known amongst us in the country, in the world, wherever we go. Everyone knows about it. It's a problem everywhere. All people, all race, all religion, they know about jinn, about spirits. They hear stories. They know about these things. And we must know that as Muslims, it is part of our belief, it is part of our aqidah that we do not get involved. We do not believe in sorcery. We do not believe. We do not accept this. A lot of Muslims, sadly, unfortunately, they believe in this. They believe in sorcery. They believe in going to sorcerers. They believe in going to soothsayers to get things done, to do things. They believe in these things. So we must teach the people that sorcery and what it involves, it is shirk and it is kufr, and it will lead one into Jahannam. Ik wil even zeggen dat soms vragen mensen je van waarom hoor je er niet bezig? Zijn je gewoon in aan? Wat heb je ermee te maken? Betrek je tafel maar hij zegt, als je redenen genoeg waarom je wel op de muur en niet moet bezighouden. En een van de redenen is dat het shirk is, het is kufr. Ja? Het zet je buiten de grens van de islam. Het is afgoderij. En hij heeft ook gezegd dat het wijd verspreid is. Oeroma edwasanati. Ongeacht zo'n privé en die maakt niet uit wat voor geloof je hebt. Ja? Het is er en het geloof. Alle soort geloof, alle soort religiëren van een asangis de. Of je hoort over spoken, over dit, over geesten en wat dan ook. Je hoort het overal. En we moeten waken over dit ding. Want dit is shirk, dit is kufr. En shirk en kufr leidt naar Jahannam, het leidt naar het hellevuur. Also, many Muslims, they are afflicted by sorcery and spiritual and jinns. They have some sickness of jinn or sorcery or phobia. They have some health problem that doctors cannot understand. Medicine is not working and the medical test is not showing. They are sick all their lives. They are afflicted. Sometimes, we all know, we see people, jinns speak from them. They get possessed. They are afflicted. And sadly, unfortunately, the Muslims, they go outside of Islam for help. They go outside. They go to mushrikeen, they go to kuffar to try to get help. And they do forbidden things. They get involved in offerings. They get involved in sacrifices. They have to do strange things to try to get better. So this is why it is important. We must save Muslims, we must save everyone from Jahannam. We must save them from going outside of Islam for help. Also, we must understand this subject because sorcerers, they disguise themselves as religious people. And you think that what they are doing, it is good, it's correct. Because they are religious, they are high scholar. So you accept without asking, and you go, and then you see strange things. You don't understand.
So we must educate, we must discuss, we must provide a solution, an Islamic solution to help everyone. So the Muslims will not go outside. I met many people, many Muslims, when they come to ask for assistance, they all tell us of stories. They did not find any Muslim who could have tell them. And if they found one, when they go to them, they saw strange things. They had to run away. They had to leave. They saw, and they tell them to do sacrifice, told them to write strange things, numbers, symbols, do things that is strange, not in Islam. And they left, they run away, they say, no, we can't do it. So we need to save everyone. Die broeder heeft gezegd dat heel veel mensen, in het bijzonder heel veel moslims, ja, te maken hebben met ziektes die ze vaak niet kunnen beschrijven. Het is heel vreemd, bepaalde dingen zijn abnormaal, die gebeuren, toch? Doktoren hebben ook die antwoorden ervoor. En hij zegt uiteindelijk, jammer genoeg, de broeder die hij door naar zijn niet-moslim. Ze belanden bij mensen die niet-moslim zijn en dan heb je allerlei dingen die ze jou laten doen. Ja, voor hulp. En we moeten deze mensen beschermen, dat die man niet doorgraven. Ja, we moeten deze mensen beschermen om niet daar te belanden bij de niet-moslims. En hij heeft gezegd dat er ook heel vaak de mensen zijn die proberen geloven over te komen. Nee, maar hij blijft biggie die zit daar, maar hij blijft heel gelovig. En ze laten dan, wanneer de moslims hier aankomen, dan zien ze hele vreemde dingen die ze moeten doen. En dan, daarbij ik weet, mijn long heeft kracht, soms. En sommigen niet eens. En daarvoor moeten we waken, broeders. Daarvoor moeten we de mensen beschermen. Want het is allemaal zijn dingen dat niet goed zijn. Ja? Zo, deze broeders beschermen daarover. The second reason why it is important for us to discuss and to speak about this, it is because sorcery and jinns, it is real, it affects one's life. It is real. It is real. I don't know about here, Suriname, but I saw many Muslims in other places, they don't believe in jinn and sorcery. They say this is not true. They don't believe, they don't accept. My brothers, Allah mentioned in the Quran about sorcery. Allah spoke in Quran about the incident of Musa alayhi salam. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. When Musa alayhi salam, he faced off with the magicians of Fir'aun. They faced off battle. And the sorcerers of Fir'aun, they showed their ropes and staffs and it seemed to turn into snakes. And Allah commanded Musa alayhi salam to throw what is in his right hand, his staff. And Allah subhanahu wa ta'ala, what he said, this is just sihr, kaidu sahir, it is just a trick of the magician. And the sorcerers will not be successful. So sorcery, it is real. It is real. Allah mentioned in Surah Al-Baqarah about Sulaiman alayhi salam in the time of Babylon, about sorcery. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah mentioned in that verse, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. That sorcery, it can separate a man from his wife. Subhanallah. Sorcery can separate a man from his wife. Sorcerers. People go to sorcerers and they say, I want to split that marriage. I want that woman. I want that man. So my brothers, sorcery, obia, voodoo, it is real.
Also, the jinns are real. The jinns and sorcery is two separate things. It is two separate. We Muslims, we don't understand. We think everything it is jinn. No, it is two separate. The jinns, they are a creation of Allah. They are unseen entities. And they have the ability of choice. They can choose to become Muslim and submit to Allah Azza wa Jal, or they can do wrong. So Allah mentioned, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. He had commanded jinnkind and mankind to worship Allah alone. It is true. Allah mentioned in the Quran about the jinns. There was a time in the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in the life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he was missing for a night. And they could not find him. And when they did, he went to preach to the jinns. There's a chapter in the Quran about the jinn. So jinns are real. They are real. And sorcery is real. So we must believe these things are true. And sorcery and jinns, they affect one's life. There are four main symptoms. Four. If you all want to know how sorcery and jinns work, it affects one's life in four symptoms. One, the person will have health problem or physical problem. Pains. Doctors don't know. Medication is not working. They have an illness. Doctors don't understand. For years, they are sick without cure. This modern day of medicine, doctors can't solve. Every time they test, they don't see. Every time they use medication, they don't work. They are going in circles in their life. They have health and physical problems. This is the first symptom. The second symptom is they have emotional, mental problems. They can't think, they can't focus. They are depressed all the time. They are sad all the time. They see things, they hear things. They can't sleep, they can't study, they can't focus. They forget all the time. Sometimes this reaches far. The mental illness. The doctors say he is bipolar, he is schizophrenic. They don't understand. They can't cure. The third symptom, it is blockage in one life. This is the main symptom. They have marriage problem. They can't have kids. Doctors can't explain. They can't communicate with their wife. They keep divorce, keep separate. They can't get married. They can't have money. They can't make money. They keep losing their job. They can't keep money. They can't keep business. It keeps going, losing. Money can't stay. Their life gets blocked. They have vehicle problems all the time. They have house problems all the time. Land problems all the time. They are blocked in life. They are going in circles in life. They can't go forward. And they don't know why. For years, they can't get no answers. They can't get answer. No explanation. They know something is wrong, but they can't understand. And the last symptom, it is dreams. They have problems sleeping, and they dream nightmare, chasing, fighting, drumming, burning, sexual dream all the time, repeat. These are the four symptoms. Wordt er gezegd dat er heel veel moslims zijn die niet eens geloven in jinns. Ja, ze ontkennen het anodeer. Nou, meneer Brief is aan het niet. Ja, er zijn heel veel moslims die dat geloven. Maar hij heeft ook aangehaald vanuit de Koran, er zijn surahs waar je dat verhaaltje van Musa salam hebt. Waar er een battle was tussen Musa salam en de tovenaars. Ja? Waar in de Koran, waar die ayat zegt dat ze allemaal bezig waren met dingen en ze hebben touwtjes gegooid en illusies gecreëerd bij mensen. Zoals ze waren tovenaars, ze hebben illusies gecreëerd alsof het slangen waren om bang te maken. En daarna heeft Allah subhanahu wa ta'ala aan Musa gezegd van, gooi jij met je staf. En dat werd een slang.
En nog mooier dan dat is dat hij had bij alles daar opgegeten. En zegt, er was ook natuurlijk een ander geval. Ja, in Surah Al-Baqarah, waar je dat stukje had van Suriname, was zijn tijdperk. Ja, er waren ook 2 engelen gekomen. Toen engelen bekomen, volledig man. Zwarte magie, maar het was een test voor de mensen en dat staat ook geschreven. Het was een test voor de mensen in Babylon. Maar uiteindelijk zijn die mensen wel dat gekke dingen gaan doen en die dingen gaan overnemen van die engelen. En hij heeft ook gezegd, er was een nacht dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hij was er niet, hij was weg. Waar was hij gegaan? Hij was gaan prediken. Bij wie was hij gaan prediken? Bij de jinn. Ja, hij was gaan prediken bij de jinn en er zijn mooie ahadith daarover waar Abdullah ibn Mas'ud met hem was. Ja, en hij heeft gezegd, hij is de enige persoon die hadith heeft overgeleverd omdat hij met de profeet was gegaan toen hij was gaan prediken bij de jinns. Dus dat heeft ook gezegd dat het dus gefilteerd is in de islam aan dalil de dat jinn de sihr de zwarte magie de en dat het is echt. En hij heeft ook gezegd dat er 4 manieren zijn hoe wij in contact kunnen komen, ja, waar je kan weten dat er iets met je aan de hand is. Ja, en de 4 manieren zijn, ten eerste is het medisch. Ja, jouw asana is kind en je weet niet wat er gebeurt. Je weet, dokter kun je maar uit die uitleggen van zij die zo'n aanval, zij die zijn, zij dat extra. Je weet gewoon niet, je draait gewoon in cirkels en je weet niet wat er gebeurt. Het tweede is dat je mentaal, je wordt alleen maar je wordt boos, ja, boos of je bent de hele tijd verdrietig. Voor geen enkele reden, gewoon je verdrietig of je wraak. Alasan je wraak, je sang, je ja, dat zijn allemaal dingen die met de tweede vorm te maken hebben. De derde vorm is dat je blokkades hebt in je leven. Ieder man gaat door, je kan niet, je spaart money, ieder man spaart. Masa imsa aan money egwe. Dus je kan niet sparen, je gaat ook niet verder. Je want je moet verder also, het lukt op een of andere gekke manier aan je go. Ja, dus dat zijn allemaal blokkades. Je kan niet je vrouw de bakko zwanger. Het lukt gewoon niet. Er zijn zoveel andere blokkades in je leven en je denkt, hoe binnen zijn is gewoon van alibi. Bijvoorbeeld, je hebt jouw business, ja, waar je 100 klanten hebt, 3 klanten je hebt ook. Ja, dus alles gaat naar beneden. En vierde en de laatste is waar je dromen krijgt. Ja, je droomt over verschillende dingen. Vuur, je drinkt fire, water, je drinkt wama, wat andere lomi. Je droomt alsof je ergens staat en je kijkt naar beneden en je wacht vatten. Je droomt over slangen, over kinderen, over zoveel verschillende dingen. Tot water je drinkt. Dit zijn allemaal dingen van één. Er is hoogstwaarschijnlijk was aan de check is er. My brothers, this topic, it is a big topic. We cannot discuss much. But we mention some of the symptoms of sorcery. And now I will mention about the cure, which is most important, the cure, the treatment. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentioned in the Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. That Allah, He sent down the Quran as shifa, as cure for mankind, as for the believers. It is cure. We all know this. We all know this. But why? we Muslims, we know that the cure is Quran. But we do not go to the Quran for cure. We are still sick. Why? How come? Strange. It is because maybe we do not know how to use the Quran as cure. We do not know how to use Quran as shifa. We do not know how to use Quran as medicine. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned that Allah created every disease with a cure. And when the cure touches the disease, it will be finished. The
sorcery and jinn attack and obia and evil ayn and nazar, it is all illness, spiritual illness. And the cure and the treatment, it is Quran. The Quran, it must touch, it must meet the illness of sorcery. It must meet illness of sorcery. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, every time he would become sick, Aisha radiallahu anha mentioned, he used to put his hands together and he used to recite the quls. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. And he would recite and blow the little spittle in his hands and he would wipe his body. He would rush to using Quran to wipe all his body. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith of Aisha radiallahu anha that when Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sick, Jibreel alayhi salam, he came and made Ruqya for Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So Ruqya, it is the way of healing with Quran. It is the Quranic treatment, Ruqya, Quran, reciting Quran, using Quran as a form of treatment. So, this is the way. There are many narrations that Sahaba, they use Quran. We know of the narration of the Sahaba who killed the scorpion by the Quran. We know of the narration of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam commanding Ruqya to be done to the girl with the problem. We know of many times that Ruqya has been ordered to be done. So, this Ruqya, this Quran, we must use. So how? We must recite Quran. When we are sick, we must recite Quran a lot. Aloud, so that the vibrations can touch us and we can blow on ourselves and blow on others. This is one and the most basic one of treatment of Quran. Now, Quran, it burns jinns. If there are jinns around and you recite Quran, the Quran, it burns the nur of Quran, it burns the jinns and they run away. It is easy. That's why if everyone ever saw someone who is possessed, we see in my country, in Trinidad, we see sometimes people come to the masjid and the jinns are screaming and calling and people have to hold them. And when you recite Quran on them, the jinns scream and burn and they run away. It's easy, Quran. But the problem, it is not the jinns the problem. The jinns, they accept Quran. The jinns accepted Quran very quickly in the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Soon as they heard the Quran, they accepted. The problem is not the jinns. The problem and the difficulty, it is the sorcery. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Koran geopenbaard en hij heeft ook gezegd dat de Koran shifa is. Ja? Wij horen dat, we weten dat. Maar meestal weten wij misschien niet, meestal weten we niet hoe we de Koran moeten gebruiken als shifa. Ja? En het is belangrijk dat we beginnen te weten hoe we de Koran gebruiken als shifa. De profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, we horen vaak, we kennen bepaalde riwayats waarbij de Koran als shifa is gebruikt. Ja? Heel veel gevallen waarbij de schorpioen Abu Bakr radiyallahu anhu had gestoken. Heel veel gevallen waarbij hij ook zijn vrouwen leerde om Koran te gebruiken, om dua's te lezen, ja, zoals Falak, Surah Nas, ja, Fatiha, om allemaal te lezen en te blazen, ja, en om zo te drijven over je lichaam. We weten vaker hoe we dat moeten doen. En hij heeft ook gezegd dat ja, hij zegt ook dat de jinns, ja, ze rennen weg wanneer de Koran gereciteerd wordt. Hij zegt het is niet
Het probleem is in die jinn, hij zegt het probleem is die zwarte magie, is die sihr. Ja, dat is het probleem dat gedaan wordt voor iemand. Ja, of dat gezet wordt en dan kom je in aanraking ermee. Maar het is niet zozeer die jinn, maar het is die zwarte magie die je dan moet gaan bestrijden. En wanneer je dan Koran leest, dan willen die jinns, het brandt die jinns. En dan kunnen ze niet meer daar zijn waar de Koran gereciteerd wordt. We will finish very quickly now. The sorcery, it is a bit more effort is required to remove. The sorcery, it is done in different ways. Sometimes the sorcery is done in food or drink, and we eat and drink and we don't know. The sorcery goes into the stomach, and we have stomach problems for all our lives. Acid, constipation, diarrhea, all sorts of stomach problems that doctors can't solve. Means sorcery is in the stomach. Sometimes sorcery, it is in the body, pains, migraines, headaches, all our life, foot, disability, all different problems that cannot be solved, pains, cramps, itching, burning. Doctors don't know. That's sorcery in the body. Sometimes sorcery is in the ground and the house and the business, and we walk on it or we touch it, and we get itching, skin problems, psoriasis, eczema, doctors can't solve. So sorcery is done in many ways. So we must use Quran to solve these things. For example, if the sorcery is in the stomach, we must get water and we must recite Quran into water. Surah Al-Fatiha, Ayatul Kursi, Three Quls, and many other verses. The verses of Musa alayhi salam, many verses. We recite in water and we drink. The Quran will go into the stomach and it will touch the sorcery in the stomach and it will be out. We can combine water with senna. We can use honey, we can use black seed and put Quran in it. We combine the Quran with the Sunnah, olive oil, black seed, honey, and we'll get the shifa. And the Quran will solve the sorcery in the stomach. If the sorcery is in the body and we have health and illness, pains, we must use hijama, cupping. Subhanallah, hijama, cupping, a blessed treatment, a treatment of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, treatment that the angels command Nabi sallallahu alayhi wa sallam to do hijama, to do cupping. We Muslims, we forget cupping, we forget hijama. I don't know how many people know hijama here. Maybe next time we can talk about it. It's like putting the cups on the body and making small scratches to take out some blood. It's hijama. Hijama, it's a big sunnah. It's good sunnah and it gives health. We must do hijama on the body where the problems are. And we must recite Quran while the hijama. Combine Quran and sunnah and you will get the shifa. If the problem is in the house, we have jinns in the house, we see jinns, we hear jinns, we have problems, we must take Quran and recite loudly in the house. Or we must put Quran in water and we must spray the house, spray the vehicle, and the problems will go away, the blockages will go away. And this is how we use Quran to remove sorcery. And this is what the people must know. They must do for themselves. They must take water, honey, black seed, oil, and they must recite. Put it in front of them and recite. Surah Al-Fatiha, Ayatul Kursi, Quls, over and over. Then they take, they drink. They wash, they spray, they rub the oil for pains, and they do hijama. If they can't do, they don't know, they can ask someone to do for them. But we want everyone to know that they must, this is the way of treatment, Quran. The way of treatment, it is not strange things. I saw many strange things here in Suriname. Muslims bring for me, strange, very strange. Nails, long symbols, writing in lockets and this, strange. I want to know what's this? This is the disbelievers, the Obeah men, they do these things. Not Muslims don't do these things. So we must do Quran in water, in oil, hijama, and we must read. And our problems will go away. And this is Ruqya. Everyone should do Ruqya. We should get this. The people are suffering. We should let Ruqya be known and our way out as the way and solution to these problems. Inshallah, we hope to
train and teach some people here about Ruqya and hijama and cupping for health. We hope to train them and teach them, inshallah, and it will be a benefit for the community here. We hope everyone understand and learn, and we must move away from things that we don't understand. Strange things and fake things, we must stop it. We must move away from it, inshallah. We hope Allah accept from us. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah, broeder heeft gezegd dat er voor bepaalde problemen betreft er hele specifieke bepaalde technieken zijn, hele specifieke dingen zijn, manieren zijn, om die Koran te gebruiken. Hij heeft ook gezegd dat een manier hoe je de Koran wil gebruiken, mocht het zijn dat je problemen in je huis hebt, op het werk, in je business, heb je problemen, heb je problemen, je kan altijd Koran lezen en water. Je kan lezen en water. Die Koran die je dan gaat lezen in het water, ga je daarna drinken. Dat gaat ervoor zorgen dat wat dan ook, zwarte magie in je lichaam is, moppen. En dat is niet voor 1 dag, broeders. Wanneer minimaal misschien een weekje zo. Probeer het te drinken, probeer het te doen. Lees wat Fatiha, de 3 koers, wat dan ook je kent. Lees het erin en 3 awatanati. Wij kennen het vaak als dom. We kennen het vaak als dom. Dus als er nou bekend zijn, hoef ik niemand uit te leggen. Maar in ieder geval, iedereen kan damwater maken. Iedereen kan het zelf maken om het te drinken. Een andere manier is ook wanneer je gaat reciteren. Je reciteert dat olie. Of je reciteert op zoveel andere dingen die je ook voor jezelf kan gebruiken. Olie je reciteert dan en je gebruikt het op je lichaam. Waar je bijvoorbeeld problemen hebt. Je had die voeten, je had die. Lees het op die olie en dan kan je het daarvoor smeren. Hij heeft ook gezegd, een belangrijke ding, een belangrijke manier van genezing is hijama. Hij zegt hijama, wij kennen dat natuurlijk als cupping. Hij zegt van, het is heel belangrijk, de engelen zijn gekomen en hebben de profeet sallam gewezen hoe je hijama moet doen. Bevolen, Allah SWT heeft dat de profeet sallam geïnspireerd en gewezen wat hijama is. Dus dat is een hele grote sunnah, een hele belangrijke sunnah voor de moslims. En er staat ook geschreven dat hijama is voor 40 ziekten. Het geneest 40 verschillende ziekten. Je kan ook die olie die je gaat gebruiken ook mixen met die olijfolie die je gaat gebruiken, kan je ook mixen met die zwarte zaadolie. Het zijn allemaal belangrijke methoden en manieren hoe wij onszelf kunnen genezen. Volgens de wet van Allah natuurlijk. En het is niet zo dat wij dan naar andere mensen, naar bodoemans en zo moeten gaan, omdat Futusan is een kunusrecht niet begrepen. Kan je deze recht niet begrepen, 100% aan dit doen. En dan gaan wij dat doen. We moeten stoppen met dat soort dingen en doe dingen wat Allah ons heeft opgedragen. Van wat we zeker zijn van hadith ashshifaacenter, genezing. En hij zegt, hij hoopt dat hij een paar mensen hier een beetje kan achterlaten. Sasaba model, sasaba systeem, die zo, sasaba watra van je zitten, van je bek, er zijn nog veel meer dingen die er komen, veel meer technieken en methoden, maar dit is een beetje in het kort, omdat ik wil ook de attention doen, een beetje in het kort om te vertellen hoe wij de dingen kunnen gebruiken, alvast om op onszelf te werken. Waar je wel aan